மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்க்க போறோம்னா யூனிட் 1 BEEE வந்து BEEE சப்ஜெக்டில் யூனிட் 1 வந்து பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன டேர்ம்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்னா பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் கரண்ட். ஓகே, இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவன் பை ஆம்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா dq/dt, ஆர் வி கேன் சே தட் I is equal to V divided by R. Okay, or we can say that I is equal to V divided by R. I is equal to V divided by R. That's V is nothing but voltage across the 2 points, and then R is the resistance of the material. Okay, and then let us see about the what is meant by voltage. Okay, so we have seen that the current is nothing but rate of change of charges is called as what current. So the formula for the current is voltage divided by resistance. Let us see what is meant by voltage. Okay, so voltage is nothing but the potential difference across any 2 points is called as what voltage. Okay, let us consider this is a 1 point and this is a 1 point in the one of the circuit. So the potential difference across the any 2 points is called as what voltage. Okay, so if you are taking at water tank, a water is flowing from a water tank to that water container to the bucket near the bottom of the building. So here the water will flow from the top top of the water tank to the bucket. Okay, because it is in the very high, uh, it is in the very, it is located, it's a height, a very high location. It is located at a very high when compared to that this one. So the always the water flow from the uh, high level to the low level. Okay, like that the voltage appears between the highest point and then lowest point. Okay, so it's given by the unit volt. Okay, so there is another formula for the voltage. The voltage is given by the product of the current in the resistance is called as what voltage. Okay, and then what is by resistance? The resistance is nothing but the resistance is nothing but is a property of the resistor. Okay, so resistor is nothing but the resistor is an element which gives the which has the property of the resistance. What is by resistance means it restricts the flow of current. Okay, that is it opposes the flow of current. That is called as what resistance. It is given by the formula is ohm. Okay, so here the R is equal to rho L by A. The rho is the resistivity of the material, L is the length of the material, A is the area of the cross section. Okay, so let us see that what is meant by conductance. The conductance is nothing but the reciprocal of the resistance is called as what conductance, and the unit of the conductance is what mho. Okay, it is what ohm. So every quantity the unit is important one. When you are solving the problem, if you are going to find any of the values means you have to put the correct unit for that particular parameter. Okay, so the unit for the ohm is what mho. The unit for the conductance is what mho. Okay, so here it is given by this reciprocal of the resistivity is called as what conductivity. Is given by sigma is equal to 1 by rho. There is a Simon divided by meter. Okay, let us consider this problem. So in this problem, a copper wire is 500-meter long and has a diameter of 1 mm. Find the resistance if the resistivity of the copper is 1.73 into 10 power minus 6 meter. Okay, so this is a required problem. So in this problem, uh, so we have to find the resistance. So the resistance or formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா rho L by A. The formula for the resistance is rho L by A. Okay, so R is equal to rho L by A. So rho ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க.
This is the value for the row resistivity. There's a 1.73 into 10 power minus 8 8 into, that is a L is a length. Okay, length here given by the 500 meters. So you have the, the meter. So மீட்டர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, அதனால பண்ண நம்ம தேவையில்லை. நம்ம சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்லை, எம்எம்மா பண்ண தேவையில்லை. இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர் இல்லாட்டி எம்எம்மா கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும், மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கடுத்து டிவைடட் பை ஏ இஸ் நதிங் பட் ஏரியா ஆஃப் தி வயர். அந்த ஏரியா ஆஃப் தி வயரோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர். Pi r square தான் நமக்கு area of the wire ஓட formula. So here they have given the diameter. Okay, so what is my diameter? Diameter is equal to what? Diameter ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா r divided what is that? Diameter ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2r. 2r தான் என்ன சொல்றோம், we are called as what? Diameter. Okay, so அப்போ r ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is given by d by 2. d by 2. Okay, so அப்போ r squared in the sense r squared ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா that is equal to d square divided by 4. d square divided by 4. Okay, so from this equation we are substituting the value pi r square. Okay, so r a is equal to pi r square. So அப்போ வந்து pi into r பதில் என்ன பண்ணுறோம், diameter போடுறோம், and then square divided by 4. Okay, so after that you will get the value of the resistance. So you have to put the unit வந்து கண்டிப்பாக போடணும், சரிங்களா? Okay, let us see the next problem. Yeah, aluminium wire is 400 meter, has a long resistance of 0.25 ohm. Find the area of cross section. Find the area of cross section required if the wire of copper. This is specific resistance of copper and aluminium. So 1.73 into 10 power minus 8 and then 2.83 into 10 power minus 8 ohm meter respectively. சரிங்களா? ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு அலுமினியம் வயர் இருக்குது, 400 மீட்டர் லாங்கில் இருக்குது, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், அதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க, ஏ வந்து கேட்டிருக்காங்க, சரிங்களா? ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரெக்வயர்ட் இஃப் தி வயர் ஆஃப் த காப்பர் இஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வயர் வந்து ஒரு காப்பர் வயர் தான், பட் ஆனால் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 1.73, இதே அலுமினியமாக இருந்துச்சுன்னா 2.83 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன பண்ணும்போது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அலுமினியமாக இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ, காப்பராக இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், சரிங்களா? திஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், சரிங்களா? அப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன், ரோ எல் பை ஏ. ஸோ 0.25 ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 0.25 கொடுத்தாங்க. இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, இது வந்து என்னது லென்த் வேல்யூ, சரியா? ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, லென்த் கொடுத்துட்டாங்க, ரோவும் கொடுத்துட்டாங்க, ஒவ்வொரு கேசஸ்க்கும் ரோ கொடுத்துட்டாங்க. எல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எல் வந்து 400 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? அண்ட் இதோட நம்ம ஏரியா, வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஏரியா மட்டும் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அப் பண்ணணும், சரிங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the area of cross section for the aluminum wire is given by, that is இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு a is equal to என்ன பண்ணிக்கலாம், we can put a is equal to rho l by r, rho l by r. ஓகே, இப்போ ரோவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2.83 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 8 இன்ட்டு எல்லோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ வந்து 0.25 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ போட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஃபார் த அலுமினியம் வயர். ஸோ சேம் திங் ஹேஸ் டு பி ப்ராசஸ் ஃபார் த காப்பர் வயர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஒரு நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see about the basic circuit components. ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் மெயினாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் இருக்கும், இண்டக்டர் இருக்கும், கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். வாட் இஸ் மை ரெசிஸ்டருங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட், பட் இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் தி ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். ஓகே, நம்மளோட கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு என்னது ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா இதுதான், சரிங்களா? தட் இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸோட சிம்பிள் இது. அண்ட் தென் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கிவன் பை விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, that is a resistance, current into R. Okay, current into R. Okay, the current flowing through the resistance is given by V divided by R. Okay, the energy dissipated, the power dissipated by the resistance is given by P is equal to I squared R.
Okay, these are the important formulas regarding the resistance. I squared R. Okay, this is what square. I square R. Understood? Okay. Let us see the, so in the formula they have mentioned with all the details. See, the voltage across the resistance is given by V I into R. The power energy dissipated in the resistance is given by that V into I, or we can say that I squared R, and then we can say that V squared R, V squared divided by R. These are the formulas regarding the power dissipated in the resistance. Okay, what is the form? What are the formulas? There is I squared R, V into I, and the V squared by R. Okay, and then there's total amount of energy wasted in that resistance is given by Vi into T. That is the energy or formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா voltage into current into time period. That is called as what? Formula for the energy. Okay. Next one, let us see the capacitor. What is my capacitor? Means like only nothing but it stores the energy in the form of a electrostatic form. ஓகே. ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணோம். அது என்ன பண்ணணும், அது அதோட எனர்ஜி வந்து ஒரு சார்ஜஸாக வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். அப்போ the voltage across the capacitance is given by the formula Vc is equal to 1 by C. என்ன formula? 1 by C, 1 by C integration of I of t, I of t into dt. Okay, this is a formula for the voltage across the capacitance. Okay, the current flowing through the capacitance. What is the formula for current flowing through the capacitance is given by, the current flowing through the capacitance is given by V into dc, sorry, it's given by C into dV by dt. So the unit for the voltage is what? Volt. So every parameter you are finding in the electrical engineering, you have to put that unit, and the unit for the current is what? Amps. Amps. Amp. Amp. Got it. And what is meant by inductor? The inductor is nothing but it stores the energy in the form of a electromagnetic form. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபார்மில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபார்மாக என்ன பண்ணிக்கும், அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஹெச். இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரட். The capacitor unit பார்த்தீங்கன்னா farad. It is given by the formula farad. The unit for the inductor is given by what? Henry. Okay, so the voltage across the inductor is given by, the voltage across the inductor is given by L into di by dt. Okay, di by dt. This is a formula for the voltage across the inductance. Okay, and the current flowing through the inductance is given by IL is equal to, the current flowing through the inductance is given by 1 by L integration of V of t into dt. This is a formula for the current flowing through the inductance. Okay. Okay, these are the important parameters you have to go through that before solving the problems. Okay, let us see the network definitions. What is the network? Okay, so electrical network na நம்மளுக்கு என்னன்னா the arrangement of various electrical sources along with the circuit elements. Circuit elements are the resistance, capacitance, inductance. So in the inductance, resistance, capacitor combination ஓட ஒரு electrical source வந்து நம்ம connect பண்ணோம்னா that is called as what? Electrical network. Okay, so அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the network has a many elements like active elements and then passive elements சொல்லுவோம் சரிங்களா. Let us see that what is by active elements, what is passive elements. Okay, so what is by active elements means that is used to support that is used to provide the source supply sources for the particular circuit. ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு வந்து சோர்ஸ் வந்து கொடுக்குதா என்ன சொல்லுவோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? ஆக்டிவ் எலமெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டோர்ஸ் தி எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சம் அதர் ஃபார்ம் லைக் ஹீட்டா இல்லாட்டி வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபார்மா இல்லை வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபார்மா நம்மளுக்கு வந்து பண்ணுறதா என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்?
That is called as what? Passive elements. Okay. So what is maybe branch? So the branch is nothing but the part of the network which connects the various parts of the network. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இதாக வந்து நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் சிங்கிற பாயிண்ட் ரெண்டையும் இது கனெக்ட் பண்ணுது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் branch. A part of network which connects the various points of the network with another is called as a branch. Okay. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு branch and then இது ஒரு branch that is AE, AC and then CE, EF, FD, DB. இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம்? We are called as what? Point branches. Okay. What is my junction point? The meeting point of more than one junction. The meeting point of more than one junction is called as what? Junction point, or we can call it as what? Node. அது என்ன சொல்றோம்? We can call it as what? Node அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? So the junction point, the more than one branches where the three or more branches meet is called as a junction point. So the same is called as what? Node. A point at which more than elements are joined together is called as what? Node. Okay. So what is by loop? Loop means nothing but a closed path is called as what? Loop. Okay, in this above circuit, this is called as what? Loop. That is a closed one that allows the flow of current. That is called as what? Loop. Okay. So here in the above diagram, we are having a two loops, right? So the diagram வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை loops இருக்கு? We are having a two loops. Okay. Okay. So what is my linear element? Types of electrical network. Electrical networkல என்னென்ன types இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So linear element, linear network. Okay. So here the linear network is nothing but it has the elements like resistor, inductor, capacitors. Okay. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுக்கு என்ன சொல்றோம்? We are called as what? Linear network. Okay. So here what is my non-linear network? Okay. So the circuit those parameters changes with the values of changes in time, temperature, voltage. ஒரு சர்க்யூட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்யூட்டோட பேராமீட்டர் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி வோல்டேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் இஸ் வாட் நான் லீனியர் சர்க்யூட் எலமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? நான் லீனியர் சர்க்யூட் நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் லைக் பைலேட்டல் எலமெண்ட். ஸோ பைலேட்டல் எலமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து what is my bilateral network? So bilateral network வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு the current flow will be in the both direction. உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட்லேயே ஃப்ளோ ஆகும் ரிவர்ஸ்லேயே வந்து ஃப்ளோ ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் as what? Bilateral network. Whereas in the case of unilateral network the current flows only one direction. Okay. So like வந்து பார்த்தீங்கன்னா diode is the best example for the bilateral network. Next active network is nothing but the network which able to provide the source. It has a source. Okay, the circuit which contains a source of energy is called as what? Active element. Active network. What is a passive network? வந்து பார்த்தீங்கன்னா the circuit which contains no energy source is called as what? Passive network. Okay. And the lumped network. So what is a lumped network? The network in which all the network elements are physically separable or not, called as a lumped network. லம்ப்டு நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை தனியாக எடுத்துக்கலாம், இண்டக்டர் தனியாக எடுக்கலாம், கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அதே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும். பட் வி cannot செப்பரேட் ஆல் தி பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே. தட் இஸ் கால்ட் இஸ் வாட்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் எலிமெண்ட்ஸ் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? ஆக்டிவ் எலிமெண்ட், பாசிவ் எலிமெண்ட் சொன்னேன். ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னா it can deliver or absorb the energy. Okay. That is called as what? Active element. And the next passive element வந்து பார்த்தீங்கன்னா it stores the energy in the form of resistance, capacity. It stores the energy in the form of heat and then electrostatic form and then magnetic form என்ன பண்ணிருக்கோம்? அது எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது என்ன சொல்கிறோம்? we are called as what? Passive element சொல்கிறோம். சரிங்களா? வாட் இஸ் எனர்ஜி சோர்ஸ்? இந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? we can say that the two types. One is independent sources and another one is dependent sources. ஓகே. இந்த இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்குது. வோல்டேஜ் சோர்சஸ் இருக்குது, கரண்ட் சோர்சஸ் இருக்குது. ஓகே. இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு என்னென்னா தெர் இஸ் அ ஐடியல் சோர்ஸ். ஐடியல் சோர்ஸ்னால் அது என்ன பண்ணும்? ஒரு வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு டெலிவர் பண்ண மட்டும் தான் செய்யும். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கரண்ட் சோர்ஸ் தான்.
it is used to provide the particular current which is independent of the voltage at the terminal. இது வந்து எந்த parameter டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னது டிபெண்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ். சாரி, இண்டிபெண்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ். டிபெண்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்னன்னா the dependent voltage source or current source, one which depends on the some other quantity in the circuit element. ஒரு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. அந்த சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்க்யூட்ல உள்ள அதர் பேராமீட்டர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் as one dependent voltage and current sources. சரிங்களா? ஸோ இந்த டயக்ராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 4 டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து 4 டைப்ஸ் இருக்கு டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்ல. வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ், கரண்ட் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது ஒரு இதோட சிம்பிள். ஸோ தட் இஸ் திஸ் ஒன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி பர்டிகுலர் எலிமெண்ட். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது, கரண்ட் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இது வந்து ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ். ஏரோ போட்டிருந்தா கரண்ட் சோர்ஸ். அப்போ இது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கரண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட். ஓகே, ஒரு எலிமெண்ட்ல உள்ள பர்டிகுலர் கரண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். வோல்டேஜ் டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ்னா இது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ், பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தி வோல்டேஜ். இதோட வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். இது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் தட் டிபெண்ட்ஸ் த கரண்ட் இன் த சர்க்யூட். சர்க்யூட்ல உள்ள கரண்டோட வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கரண்ட் டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். காட் இட், புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் அ வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அதனால இது வராது, ஒன்லி ஆர்ஐ மட்டும்தான் வரும். சரிங்களா? ஓகே, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ். So let us see the some important laws. Ohm's law. Okay. Okay, what is maybe Ohm's law? Ohm's law na என்னது? Ohm's law is nothing but when a temperature remains constant. Okay, when a temperature remains constant, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது ஒரு கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அதுக்கு அப்ளை பண்ணுற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் இதோட டெஃபினேஷன். ஸோ ஆஃப்டர் ரைட்டிங் திஸ் டெஃபினேஷன் யூ ஹவ் டு ரைட் திஸ் equation. Okay, so here V is equal to I into R. V is directly proportionate to the value of I. So for removing this proportionality, we are introducing one proportionality constant, that is a I R. Okay, so let us see about this Ohm's law. இந்த ஓம்ஸ் லா வந்து எங்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா we can't apply this ஓம்ஸ் லா in the non metallic conductors like வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ், இன்சுலேட்டர்ஸ், அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அப்ளை பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு த நான் லீனியர் டிவைசஸ் லைக் ஜீனர் டயோட், வேக்யூம் டியூப்ஸ்ல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து இந்த ஜீனர் டயோட், ஸோ டயோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல வந்து கண்டக்ட் ஆகும். நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல ஒன்லி ஸ்மால் லீக்கேஜ் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். இட் இஸ் அ நான் லீனியர் டிவைசஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்லி நம்ம லீனியர் டிவைசஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். லைக் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அண்ட் தென் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ இதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், we can apply that. Okay, so it is true for metal conductors at constant temperature. If the temperature changes, the resistance of the materials also changes. இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், அப்ளை பண்ண முடியும். டெம்பரேச்சர் வேரி ஆச்சுன்னா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இதோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ லெட் us see about this power. ஸோ பவரோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் சொல்லலாம், ஆர் வி கேன் சே தட் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர். தீஸ் ஆர் த ஃபார்முலாஸ் ஃபார் தி பவர். It's a V into I, voltage into current, or I squared R, or we can say that V squared divided by R. Okay, these are the formulas for the power. Okay, the unit for the power is what? Watts. Okay, unit for the power is what? Watts. W. So for every parameter you have to write the unit. That is a very important while you are solving the problems. Okay, what will be the current drawn by the lamp rated at 250 volt, 40 watts connected to a 230 volt supply?
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சர்க்யூட் இருக்கு. அதில வந்து 250 வோல்ட் குடுக்குறோம். இட் இஸ் 40 வாட்ஸ் பல்ப் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 230 வோல்டேஜ் சப்ளை குடுக்கும். லெட் அஸ் கன்சிடர் அ சர்க்யூட். திஸ் இஸ் அ பல்ப். ஓகே. இதான் நம்மளோட பல்பு. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில வந்து இந்த பல்போட ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு என்னன்னா 40. இதோட ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 40 வாட்ஸ் இருக்கு. 40 வாட்ஸ் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதோட நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 வோல்ட். இதோட வேல்யூ என்னது? 250 வோல்ட்ல இருக்குது. ஓகே. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? We are applying a voltage. எவ்வளோ வோல்டேஜ் குடுக்குறோம்? We are applying the voltage of 230 voltage. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் வில் பி தி கரண்ட் ட்ரான் பை தி லேம்ப். இந்த லேம்ப் வந்து எவ்வளோ கரண்ட்டை வந்து ட்ரான் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அன்னோன் குவான்டிட்டியோட ஃபார்முலா எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் we have to write the formula. We have to write the formula for the unknown parameter. ஓகே. ஸோ அன்னோன் parameter பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட். ஸோ கரண்ட்டோட ஃபார்முலா என்னது? That is a V divided by V square divided by R. Okay, sorry. So power is equal to V square divided by R. Where in this case, current is equal to voltage divided by resistance. Okay. So in the given problem, they have given a voltage கொடுத்திருக்காங்க. But resistance கொடுக்கல. Resistance கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுக்கல. ஓகே. ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லோடு லேம்ப் தான் இங்கே லோடு. அப்போ இந்த லோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும். சரிங்களா? அப்போ லோடுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? லோடுக்கு என்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லோடோட வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு? இட் இஸ் 40. லோடோட வாட்ஸ் வந்து 40 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லோடோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ தாங்கும்? லோடுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் போகுது? தட் இஸ் 250 வோல்டேஜ் போகுது. அப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்? we can find the value of our ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we can find that resistance value, or we can say that the voltage. ஸோ அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா, power is given by V squared divided by R. Okay, so here you have to substitute the value for V squared. V squaredங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கு? 250. ஸோ இதுக்கு அக்ராஸாக உள்ள பவர் வந்து 40 வாட்ஸ். And then R. So போட்டேன்னா you will get that value for the resistance. So now you got the value for the resistance value. So இதோட resistance தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? இதில் உள்ள current வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். That is R is equal to, that is I is equal to V divided by R போட்டேன்னா you will get the value for the current flowing through this particular load. Okay, next one. There is an electric heater draws 8 amps for 250 volt supply. What is its power rating? Also find its resistance of the heater element. ஓகே. நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு ஹீட்டர் இருக்குது. அந்த ஹீட்டர் வந்து 8 ஆம்ப்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது. கரண்ட் வந்து 8 ஆம்ப்ஸ் எடுத்துக்குது. ஓகே. 250 வாட்ஸ் வந்து 250 சப்ளை வந்து எடுத்துக்குது. அப்போ வோல்டேஜ் கரண்ட் அக்ராஸ் தி லோட். ஸோ ஹீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு என்னது? லோடு. அப்போ so current across the load is what? 8 amps. And the voltage across the load is what? 250. Okay, voltage across the load is what? 250 volt. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் தி பவர் ரேட்டிங்? வாட் இஸ் தி பவர் ரேட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? பவர் ரேட்டிங் ஆனது, பவர் ரேட்டிங்கோட ஃபார்முலா தட் இஸ் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல். அந்த லோடோட பவர், ஹீட்டரோட பவர் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ விஎல் இன்ட்டு ஐஎல். சரியா? அப்போ அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 into 8. Okay, so whatever you will get the value for the power rating, and resistance is given by V divided by I is equal to
You have to substitute the voltage across the load, and you have to substitute the current across the load. Okay, so after that you will get that resistance of the heater element. Got it? Okay, next one. So yeah, 20 lamps each of 60 watts are used each for 4 hours per day in a building. ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை பல்ப் இருக்குது? 20 பல்ப்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? 20 பல்ப்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 20 பல்ப்ஸ் இருக்குது. ஈச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் தென் அதை வந்து 4 days வந்து 4 hours per day வந்து யூஸ் பண்றோம். Calculate the current drawn when all the lamps are working. அப்ப எல்லா லேம்பும் ஒர்க் ஆகும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்? ஓகே, ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? each the two lamps the 20 lamps each of 60 watts are used each for 4 hours per day in a building. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு பில்டிங்கில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? தட் இஸ் அட் 20 லேம்ப்ஸ் இருக்குது, 60 வாட்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் 4 hours யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ கரண்ட் ட்ரான் பை தி சிங்கிள் லேம்ப், ஒரு லேம்போட கரண்ட் ட்ரான் கேட்டிருக்கான். அப்போ தானே ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் ட்ரான் வென் ஆல் த லேம்ப்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ ஒரு லேம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்குது, அண்ட் தென் எல்லா லேம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்போ ஒரு லேம்ப் ஒர்க் ஆகும்போது எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்குது? அப்போனா அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 60 வாட்ஸையும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க? சப்ளை வோல்டேஜ் எவ்வளோ? 240. அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? வி கேன் ஃபைண்ட் தி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சிங்கிள் லேம்ப். ஒரு சிங்கிள் லேம்பால் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? 20 லேம்ப்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்போ ஒரு லேம்பாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது? 0.25 கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ வந்து 20 லேம்ப்னா 20 இன்ட்டு that particular current drawn by the each lamp. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 amps கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது? டோட்டல் கரண்ட் ட்ரான் பை தி 20 lamps. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? த மந்த்லி எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் அட் 55 பைசே per யூனிட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க. மந்த்லி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சரியா? இப்போ மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் வந்து 30 days. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த லேம்ப் போகிறோம்? 4 hours போகிறோம். சரிங்களா? அப்போ 4 hours அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லேம்ப் இருக்குது? 20 லேம்ப்ஸ். ஓகே, 20 லேம்ப்ஸ் போகிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது? பெர் ஹவர்ஸ், 4 hours per day. அப்போ அந்த ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம வந்து மினிட்ஸாக மாற்றுறோம். சரிங்களா? அப்போ வந்து 60. ஓகே, 4 into 60. ஓகே, அண்ட் தென் 20 பல்ப்ஸு அண்ட் தென் ஒவ்வொரு தட் இஸ் பர் மந்த்துக்கு 30 வந்து போகும். சரிங்களா? ஸோ எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்னது? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு, எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இன்ட்டு, எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் இன்ட்டு கரண்ட் இன்ட்டு டைம் பீரியட். வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் இன்ட்டு டைம் பீரியட். சரிங்களா? அப்போ இந்த டைம் பீரியட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறோம்? 4 hours யூஸ் பண்ணுறோம் பர் டேக்கு. சரிங்களா? அப்போ 4 hours அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம், அதை மினிட்ல மாற்றுறோம். அப்போ 60, 4 into 60. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம மினிட்டுக்கு மாற்றிட்டோம். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் எடுக்க போகிறோம்? ஒரு மாதத்துக்கு. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30 days. சரிங்களா? அப்போ இதை போட்டோம். சரிங்களா? அண்ட் தென் வோல்டேஜ் இருக்கா? வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் இருக்கா? ஸோ வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட். ஸோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 60 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ 30 டேஸு, 4 hours அண்ட் தென் 20. எத்தனை பல்ப் இருக்குது உங்களுக்கு? 20. 20. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணல. திஸ் ஒன் ரெப்ரசன்ஸ் தட் பவர். ஓகே, இது வந்து என்னது? நம்மளுக்கு பவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் வாட் பவர். 60ங்கிறது பவரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியட். ஓகே, இதுவும் டைம் பீரியடு, இதுவும் டைம் பீரியடு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ்.
ஏன்னா ஒரு பல்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம்? அந்த 60 இன்ட்டு ஒரு பல்பு தான் நம்மளுக்கு என்னது 60 வாட்ஸ். நம்மளுக்கு 20 பல்ப்ஸ் இருக்குது. அப்ப 20 இன்ட்டு அந்த வேல்யூ வந்து போணும். சரிங்களா? ஸோ அப்ப மந்த்லி எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்துன்னா 144 யூனிட்ஸ் வந்து வருது. எவ்வளோ குடுத்துருக்காங்க? ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் வந்து 55 பைசே குடுத்துருக்காங்க. அப்ப எவ்வளோ யூனிட் நம்மளுக்கு வருது? 79.20. அப்போ 11144 இன்ட்டு 0.55 போட்டோம்னா யூ வில் கெட் தட் 79 rupees. 79.20 அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கிடைக்குது. ஓகே. So now let us come to the next problem. A resistor with a current of 3 amps. ஒரு resistor இருக்குது. அதில் வந்து 3 amps current flow. Through it converts is a 500 joules of electrical energy into heat energy in 12 seconds. 12 செகண்ட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து 500 ஜூல்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சு. வாட் இஸ் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர் அக்ராஸாக உள்ள வோல்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு ஜே இஸ் ரெப்ரசன்ஸ், ஜூல்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்ஸ் தட் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ எனர்ஜி. சரியா? எனர்ஜி. அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு, வாட் இஸ் அ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா எழுதணும். சரிங்களா? எனர்ஜிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா வோல்டேஜ் இன்ட்டு கரண்ட் இன்ட்டு டைம் பீரியட். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதுக்கு வோல்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி E divided by I into time period. I into time period. ஐங்கிறது 3 ஆம்ஸ், டைம் பீரியடுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ், 12 செகண்ட்ஸ். ஸோ யூ வில் கெட் தட் வோல்டேஜ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். எ ரெசிஸ்டர் ஹேஸ் அ வோல்டேஜ் ரேட்டிங் ஆஃப் 100 வோல்டேஜ். அப்போ 100 வோல்டேஜ் இருக்குது. வாட் இஸ் இட்ஸ் பவர் ரேட்டிங். அப்போ வந்து அதோட பவர் ரேட்டிங் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவருக்கு ஃபார்முலா வி ஸ்கொயர் பை ஆர். உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வோல்டேஜும் கொடுத்துட்டாங்க, ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டேரெக்டாக இதில் அப்ளை பண்ணிட்டு யூ வில் கெட் த வேல்யூ ஃபார் தி பவர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட், சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஓகே. சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் டு கரண்ட் சோர்ஸ். ஒரு வோல்டேஜ் கிவன் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை எப்படி வந்து கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகே. வோல்டேஜ் சோர்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, அதை எப்படி வந்து நம்ம கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது, இந்த கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்ற போகிறோம். இது வந்து எதுனா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் ஆகும். அப்போ ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது, அது கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றினா என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றும் இல்லை, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சீரிஸில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கரண்ட் சோர்ஸை மாற்றும் போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து பேரலாக போடணும். சீரிஸாக இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலாக போட்டுட்டு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்ற போகிறோம். அப்போ வோல்டேஜோட ஃபார்முலா வந்து கரண்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா I is equal to voltage divided by, that is a voltage divided by the resistance. இதான் வந்து இதோட ஃபார்முலா, கரண்ட்டோட ஃபார்முலா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை நம்ம ஒரு கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்றோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் அப்ளைட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை தி திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can convert the voltage source into current source. இப்போ இது பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த சைடு, இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஆரோ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், ஆரோ வந்து அப்வர்டில் இருக்கும். இதே இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ்னா ஆரோ வந்து டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கும். தட் இஸ் இது நெகட்டிவ், இது வந்து பாசிட்டிவ்.
Okay, and the next, let us come to the next one, current source to voltage source. அப்போ current source to voltage sourceனா நம்ம ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து current source உள்ள வந்து என்ன பண்றோம், voltage source மாத்த போறோம். அப்போ வந்து towards the upwardல உள்ளது வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் கீழே உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ். சரிங்களா? அப்போ இந்த கரண்ட் சோர்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரலாக கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். சரியா? அப்படி இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும், கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு பேரலாக உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அப்போ வோல்டேஜோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர். ஓகேவா? I into R, the voltage across the resistance is given by I into R. சரிங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து இதோட வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இந்த ஆறுங்கிறது ரெப்ரசன்ஸ் தட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் கனெக்டட் இன் parallel to the circuit. இது வந்து ஏரோ வந்து அப்வர்டில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவாகவும் இது வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ டவுன்வர்ட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இது நெகட்டிவ், இது வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, let us come to that next problem. Convert the given voltage source into current source. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வந்து இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் தான் நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி முடியாது. சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது ஒரு கரண்ட் சோர்ஸாக இருக்குது, இது வோல்டேஜ் சோர்ஸாக மாற்றணும். அப்போ வந்து வோல்டேஜ்க்கு ஃபார்முலா என்னது, வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஐ இன்ட்டு ஆர், ஐ இன்ட்டு ஆர்எஸ். ஓகே, அப்போ ஆர்எஸ், அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னது 10 ஆம்ஸ். அப்போ 10 into that is RS ஓட வேல்யூ என்னது 5. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், வில் கெட் த வேல்யூ ஃபார் த 50 வோல்ட். சரியா? கெட் த வேல்யூ ஃபார் த 50 வோல்ட். ஓகே, அப்போ 50 வோல்ட், அதுக்கு இந்த பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சீரீஸில் போட்டுருவோம். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கன்வெர்ட் த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இன்டு கரண்ட் சோர்ஸ் ஃபார் த கிவன் சர்க்யூட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வோல்டேஜ் சோர்ஸை கரண்ட் சோர்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து கரண்ட் சோர்ஸோட ஃபார்முலா எழுதணும். தட் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், வி டிவைடட் பை ஆர்எஸ். அப்போ வியோட வேல்யூ என்னது 10, வியோட வேல்யூ என்னது 10, அண்ட் தென் ஆர்எஸோட வேல்யூ என்னது 5. ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ வில் கெட் தட் வாட் 2 ஆம்ஸ். இப்போ 2 ஆம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே போடுறோம். அதுக்கு இந்த சீரீஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு என்ன பண்ணிட்டோம், பேரலாக போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா convert the voltage current source into voltage source for the given circuit. அப்போ வந்து இந்த current source voltage source மாற்ற போகிறோம். அப்போ voltage is equal to current into R, RS. ஓகே, கரண்ட்டோட வேல்யூ இங்கே என்னது, இட் இஸ் 5 amps. இப்போ 5 into RSங்கிறது என்னது 8. ஓகே, ஸோ இப்போ I will get what 40. So voltage V is equal to 40 volt. Okay, 40 volt. And then let us see the Kirchhoff's law. ஓகே, கிச்சாஃப்ஸ் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஓம்ஸ் லா, கிச்சாஃப்ஸ் லா, கேவிஎல், கேசிஎல், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க, இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்பாங்க, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா கேட்பாங்க, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கேவிஎல், கேசிஎல்லாம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் இதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். சரிங்களா? கிச்சாஃப்ஸ் லா, கிச்சாஃப்ஸ் லாவில் நம்மளுக்கு 2 லா இருக்குது. ஒன்று வந்து கிச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கிச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா. ஸோ கிச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு what is a current law is nothing but the sum of current flowing towards the junction is equal to that so what is my Kirchhoff's current law? Okay, there's a first law, Kirchhoff's current law, the sum of the currents flowing towards the junction is equal to the sum of the current leaving away from it. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன் எடுத்துரும். ஜங்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ நோட். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா கரண்ட் என்ட்ரு ஆகுது, லீவ் ஆகுது. ஓகே, இங்கே வந்து கரண்ட் என்ட்ரு ஆகிற கரண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் I4 என்ட்ரு ஆகுது, I5 என்ட்ரு ஆகுது, I1 என்ட்ரு ஆகுது, I6 என்ட்ரு ஆகுது. பட் I2வும் I3 என்ன நம்மளுக்கு வந்து லீவ் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் KCL we can define that current flowing through the junction is equal to the current leaving the junction. Okay, or we can say that the current at the node is equal to 0. Or we can say that the algebraic sum of current at the node is equal to what, 0. Okay, and the next
Kirchhoff's voltage law. Okay, what is meant by Kirchhoff's voltage law? This is called as a second law. The sum of the potential drop is equal to the sum of the potential rises. Okay, or we can say that the applied voltage is equal to the sum of the voltage drop across the each element. Okay, so let us consider the V is the applied voltage, and here we are having a three elements. So the applied voltage V is equal to the voltage across the element R1 plus voltage across the element R2 plus voltage across the element R3. Okay, so the applied voltage is nothing but it is a algebraic sum of the voltage drop across the each element of this given circuit. Okay, so here if the current is flowing from that positive to negative, means that is called as what? Positive voltage. If the current is flowing from the negative to positive, that is called as what? Negative. Okay, falling voltage, that is a negative voltage. So here the current flowing from the positive to negative terminal, and then here the current flow is from that negative to positive terminal. Okay, let us see the resistors are connected in series as well as a parallel. So when the resistors are connected in series, let us consider the circuit here. The three resistors are connected in series. R1, R2, R3 are connected in series. So we can define the formula voltage across the each resistance as a P1 is equal to P2, P1 plus P2, P3. P1 is equal to I squared R1, P2 is equal to I squared R2. Then in the same way P3 is equal to I squared R3. So இப்போ P1 I1 ஓட formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னன்னா there is a V1 divided by V1. It's a V1 divided by R1. Okay, so அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can say that ஃபார்மில் வேறு ஃபார்மில் என்ன சொல்லலாம்னா V1 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை R1 சொல்லலாம். ஸோ now the total பவருங்கிறது எல்லா பவரையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணால் you will get that V square divided by R effective. So the R effective is nothing but total resistance when the resistors are connected in series. That is, if the resistors are connected in series, if the three resistors are connected in series means so we have to add all the three resistance. Okay, so it is given by R effective resistance, that is R1 plus R2 plus R3. So if the resistors are connected in series, we have to add all the resistance. Okay, so what is the significance of the series circuit? So series circuit எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன significance இருக்கும்னா the current flowing through the all the resistance are same. R1ல flow ஆகுறது R2ல flow ஆகும், R2ல flow ஆகுறது R3ல வந்து flow ஆகும், சரிங்களா? But the voltage drop across the each element will be different. We know V1 not equal to V1 not equal to V2. The V2 is not equal to V2 not equal to V3. Okay, so and then the sum of the voltage drop will be equal to the applied voltage. Okay, that is a V1 is equal to V1 V1 plus V2 plus V3, which is equal to what? Applied voltage. Okay, V1 plus V2 plus V3 is equal to what? Applied voltage. Okay, let us see the division of current in the series circuit. Okay, that is called as a voltage division rule. Okay, voltage division rule. So by this rule we can define the voltage across the particular element. ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு across எவ்வளோ voltage இருக்குதுன்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து define பண்ணிக்கலாம். So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is given by the formula, that is a V1. If I want to measure the voltage across the resistance R1, I have to use the formula voltage across the resistance V1 is equal to total voltage into that particular resistance. எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம், எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் R1 divided by the total resistance of the circuit, that is R1 plus R2. Okay, this is a formula for the voltage division rule. Okay, by using the voltage division rule we can measure the voltage across the particular element. If I want to measure the voltage across the R2, so V2 is equal to total voltage V into that particular resistance R2 divided by the what? Total resistance, that is R1 plus R2. R1 plus R2. Okay, so let us see that next one, that is a, so here the voltage division rule is given by voltage across the series circuit.
total voltage across a series circuit into value of particular resistance divided by sum of individual resistors. And let us see the resistors are in parallel. Okay, when the resistors are in parallel, so here we have taken the current flowing through the particular circuit. That's I1 is equal to I2 plus I3 plus I1 plus I2 plus I3. Okay, so அப்போ கரண்டோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் டிவைடட் பை R1, and then I1 ஓட ஃபார்முலா V divided by R1, I2 ஓட ஃபார்முலா V divided by R2, I3 ஓட ஃபார்முலா V divided by R3. ஸோ இதுலேருந்து V காமன் எடுத்துட்டோம்னா you will get that 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. Okay, when the three resistors are connected in parallel, so we have to apply this formula, that is that when the three resistors are connected in parallel means this is a formula, that is our total effective resistance is given by that R1 and then R2. Okay, this is the formula for the resistors which are connected in parallel. If the two resistors are connected in parallel, so we have to define that R1 R2 divided by R1 plus R. Let us see this problem. The resistor of a ohmic value 30 ohm is connected in series with the unknown resistor. And then the potential drop across the two resistors are 144 volt and 96 volt respectively. Find the value of unknown resistors. So if they have given the problem like that, means you have to, first of all, you have to draw the diagram for the corresponding problem. Okay, அப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டர் ஆஃப் ஓமிக் வேல்யூ 30 ஓம் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரிஸ் வித் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஒரு 30 ஓமோட நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குது சீரீஸில். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியல, அப்போ ஆர்னு வச்சுக்கிறோம். தெரியாத வேல்யூ அன்னோன் வேல்யூ ஆர்னு வச்சுக்கிறோம், தெரிஞ்ச வேல்யூ 30 வோல்ட் அப்படியே கொடுத்துட்டோம். என்ன கேட்டிருக்காங்க, பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் தி டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர். அப்போ ரெண்டு ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா, இதுக்கு அக்ராஸாக 144 வருது, இதுக்கு அக்ராஸாக 96 வோல்ட் வந்து வருது. சரிங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு வேணும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அப்போ இங்கே இன் அ சீரிஸ் சர்க்யூட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் சேம். அப்போ இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகும், இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தான் இங்கே நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இதில் நம்மளுக்கு வந்து so in the series circuit the current flowing through the all the elements are same. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கிடைச்சதுன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஃப்ளோ ஆகுற கரண்ட் கிடைச்சிடும். அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம, ஷோ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் டிவைடட் பை தி ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு, கரண்ட்டோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. அது மாதிரி இங்கே உள்ள கரண்ட்டோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அப் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே உள்ள கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் அ வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஆர். Voltage divided by R, that is a 96 divided by what, R. ஓகே, ஸோ இங்கே ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம். என்ன வேல்யூ, 4.8. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் R is equal to 96 divided by 4.8. So I will get that value for the resistance R. Okay.
excuse me. Find the current flowing through the circuit shown in the figure. So here they have given the two resistance 4 ohm and then 6 ohm, and that is connected in parallel. And here the voltage across the parallel circuit is a 230 voltage. So what is the given problem means find the current flowing through the circuit. So in the parallel circuit the current flowing through the elements are different. Voltage only equal. The voltage across the 4 ohm which is equal to voltage across the 6 ohm. But the current flowing through the 4 ohm, but the current flowing through the 4 ohm not equal to not equal to current flowing through the 6 ohm. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, இதில் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆயிருக்கு, இந்த சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு. சி இந்த கிவன் ப்ராப்ளம் இட் இஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி சர்க்யூட், நாட் 4 ஓம் அண்ட் தென் 6 ஓம். சரிங்களா? அப்போ இதுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், voltage divided by the total resistance. Here the two resistors are connected in parallel. Okay, so we have to find the total resistance RT. The RT is equal to what, 4 into 6 divided by 4 into 6 divided by the 4 plus 6. Okay, 4 plus 6. So then I will get that value for that RT, and you have to substitute that RT value here, and in the place of voltage you have to substitute the 230. So you will get the current flowing through the given circuit. Okay, if we want to find the current flowing through the 4 ohm or 6 ohm means that time we have to apply the current division rule. What is my current division rule means, here I have taken that I1 is the current flowing through the 4 ohm and I2 is the current flowing through the 6 ohm. So if I want to, what is the current division rule means, it is used to find the current flowing through the particular element. ஒரு particular element வழியா நம்மளுக்கு எவ்வளோ current வந்து flow ஆகுது அப்படின்னு வந்து find out பண்ணுறதா நம்மளுக்கு என்னன்னா current division rule. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு current division rule வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ current flow ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா current, total current into opposite resistance divided by total resistance. Okay, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the total current is what, 95.83. Okay, into opposite resistance 4 ohm க்கு opposite என்ன இருக்குது 6 ohm divided by the total resistance, that's a 6 plus 4 10. Okay, so then I will get that value for that I1. So 6 plus 4 is nothing but the total resistance of this parallel network. Okay, the opposite resistance வந்து 6 ohm. எதனாலனா இந்த 4 ohm க்கு ஆப்போசிட்டா 6 ohm இருக்கு, so that is be the opposite resistance. So அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம், I2 வந்து find out பண்ணணும். Okay, and then next so we are having one more problem. There's a lamp rated 500 watts and 100 volts is to be operated from the 220 volt supply. Find the value of resistor to be connected in series with the lamp. How much power is lost in the resistor? So இதான் உங்களோட lamp. இதுக்கு across voltage வந்து 100 voltage and then the total circuit நம்ம apply பண்ற voltage வந்து 220 voltage. அப்ப இதோட unknown value of resistance வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப இதோட watts வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது, that is a 500 watts. இதோட வாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னது 500 வாட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பி கனெக்டட் இன் சீரிஸ் வித் த லேம்ப். அப்போ லேம்புக்கு அக்ராஸ் இந்த லேம்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து 220 வோல்டேஜ், ஆனால் இங்கே வந்து 100 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது. அப்போ ரிமைனிங் இங்கே எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும், 120 வோல்டேஜ் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ இதோட வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும், கரண்ட்டோட வேல்யூ வேணும். கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஆர். அப்போ ஆர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், we have to find the value for the current. ஓகே, அப்போ கரண்ட் வேணா என்ன பண்ணணும், அப்போ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பவரோட ஃபார்முலா என்னது, ஐ ஸ்கொயர்ட் into ஆர். ஆர் we can say that V square divided by
R. Okay, or we can say that power is equal to V into I. Okay, so in the given problem they have mentioned the value for the power, right? அப்போ பவரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. லேம்போட பவர் என்னது 500. சரிங்களா? அது மாதிரி இதோட வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது? 100 வோல்டேஜில் லேம்ப் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. அப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can find the value for the current. So current is equal to what? 5 amps. Current வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? Is equal to 5 amps. அப்போ the here it is mentioned as a series circuit. So series circuitல இங்கே flow ஆகிற current தான் இங்கே flow ஆகும். Okay, the same current flowing in that lamp as well as a series resistance. அப்போ the unknown value of the resistance is given by voltage divided by the what? Current. Okay, அப்போ இங்கே எவ்வளோ voltage எவ்வளவு? That is a 120. 120 divided by the current value is 5. Okay, for 5 I will get that value for the unknown value of resistance. Okay, that is a 2 and then 5. Okay, the value is what? 25 ohm. Okay, 24, sorry, 24 ohm, and the power lost in the resistance is given by I squared R formula. Okay, okay, let us see the next problem. The effective resistance of the two resistors are connected in series is 100 ohm when connected in parallel. The effective resistance of two resistors connected in series is 100 ohm when the connected in parallel. அப்போ வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம சீரிஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து 100 ஓம், அதே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது 24 ஓம் கிடைக்குது. அப்போ அதோட வேல்யூ என்னது? இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ R1 ப்ளஸ் R2 வந்து நம்மளுக்கு என்னது? 100 வேல்யூ. அப்போ R2 மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா R2 is equal to 100 divided by R1. அதே மாதிரி R1 plus R2 divided by இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா will get that 24. அப்போ R1 R2 ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருவாங்க 100. ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம இது எழுதியிருக்கோம். And then R2, from this R2 we are substituting the R2 value in the given expression. அது substitute பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த equations கிடைக்கும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? We can find the value for that R1 and R2. Okay, and let us see the next problem. The three loads A, B, C. The three loads A and A, B, C are connected in parallel across a 250-volt supply. The load A takes a 50 amps. The load A takes